This documentary explores the modern definition of intimacy, family, self, and the impact of technology on interpersonal relationships, featuring interviewees from the US, UK, Sweden, Japan, and Taiwan.喂，你们要过去了吗？好，反正3点在那边就是了啊。OK。你知道今天早上来的时候啊，有讲到说有关于婚姻是爱情的坟墓这件事。对。那你知道他怎么回答？老师怎么回答？我说不要轻描淡写。婚姻哪有那么安静？不然婚姻是吵得要死。爱情的什么？坟墓是很安静的。我认识守全是因为守全跟他爸爸沟通不良，让他得了忧郁症，他来跟我求救。他有个事情不知道怎么跟他爸爸沟通，就是他是同志，而且要结婚。我这个结婚对象啊，就是很特别，因为75岁，他才23岁，就是年纪差那么多。因为英国政府就是你们结婚，如果怕你们是为了假结婚嘛，所以一定要有一些事件曝光。于是我就开始写他们的连载，在我脸书，然后媒体就来报道。你觉得今天会有多少人来呢？今天有多少人，就代表台湾人呢支持同志结婚有多大？哇，真的有人来了！ Thank you for doing everything like this, for arranging everything. So kind of you. Thank you very much indeed. Bless you. 谢谢。然后我帮你们问好了，你们觉得你们婚姻可以撑多久？很久。Oh, forever. How do you feel when you saw so many people waiting for you? Amazed. Flabbergasted. Thank you very much for these advices. By the power of your love and commitment, and the power vested in me, I now pronounce you husband and husband. So you kiss. Okay. You can kiss again. 其实任何人就是来问我有关于婚姻的时候，我只把焦点放在他们的愿望上面，我不会一直强推我的观念。因为人生不是说，做这种事情会很辛苦哦，你就可以不要做。我们人生不是在选轻松的路走的，我们人生要来历练一些有意义的事情。以前的教育环境确实是在比较忽略你的情绪啊，我们很难去衡量说，你的情绪不错，所以你可能会考上很好的学校，没有人这样衡量嘛。大部分的人在早期对于情绪，你应该要靠自己，你要是靠别人的话，你就很玻璃心啊，会有比较多的苛责。但现在对于心理本身是个专业这件事情，大家也越来越有概念。一直在借着关系重新回到自己身上。在这一段关系中发现了什么？你得到了什么成长？那你有没有更为自己负责任？在这个当下，为自己的开心或不开心负了责任之后，那我觉得那个才是最完整的关系。I love you, Nora. Do you love me? Oh, I don't know, Jack. You're the only girl I've dated in 2 months. We get along fine. You do love me, don't you? I think so, but I'll have to think about it. Mom,
How can I tell if... I mean, how did you know when you were in love with Dad? Oh, I've been in love several times before. I got so I could recognize the symptoms. Several times? Mm-hmm. And each time I thought I'd found my Prince Charming. Most people fall in love quite a few times in their lives. Well then, how can you tell when you're really in love? Love's very interesting as a sociologist because it can take many different forms and be used in many different ways to describe relationships and with other people, but also relationships to objects and animals. And also love is ubiquitous culturally in terms of the films we watch, the books we read. Love is really everywhere. But knowing what it is and how we define it is actually very difficult. As sociologists, what we do is we look at the situations where love is used to explain human behaviour. Well, suppose we look at these snapshots together, Snapshots? Mm-hmm. Well, what do they have to do with love? Here, look at this one. Oh, Mother, did you have to keep that? You know, in a way, you were in love even then. Every baby loves its parents for their care and protection. Of course, some people expect that care and protection all their lives. They never grow up. But it is a kind of love. 我们从小跟父母亲相处，我们都习惯被爱，所以很多人讲的爱，通常就是被爱，因为那个是我们最刚开始体验到的爱。因为我们小时候我们能给父母什么？我们也不知道给父母什么啊，那我们就是自然的被爱，所以很多人的爱只是被爱而已，他没有办法真的爱人。再来第二层，我们讲到的爱，也许叫爱与被爱了。大部分的戏剧都在演这层，爱恨情仇啊，所以偶尔呢就会跟总裁谈恋爱，哎呀，那个感觉真好。总裁不知道为什么就爱我一个，他公司东西都不管，他每天的工作是在谈恋爱就好了，类似这样啊，我好幸福啊，类似这样。好啦，所以那个爱很强烈，可是你知道，只要那个总裁突然对你怎么样了哈，那你可能就失落，那个失落也会等比甚至更大。A lot of the way we understand relationships is to do with this idea that we have a biological imperative to reproduce, because reproduction itself can be quite chaotic. Society's developed rules, regulations, norms around couple relationships, and this is how marriage developed as a legal, socio-legal institution. But of course what we see now is a separation of marriage and relationships from reproduction. And you say, why do you want to get married? And they say, because of love. Marriage for love is a fairly new phenomenon which emerged in the 20th century. The meaning of modern marriage today is quite different. It's more about an individual decision, so people talk about choice and agency much more. So the idea is that modern marriage is about just an individual pursuit of one's goals or achieving one's goals through an intimate connection with another person. 你结婚了不表示你脱离单身。你结婚只是去尝试跟另外一个人相处看看。单身这件事情，就是你只有单身的时候，你才会在乎两个在一起的珍贵跟价值。所以你一定要单身的好，这个在一起才会可能好。所以单身也要永远保，就像你没有累积足够的寂寞，爱情不会现身，你也不需要爱情。单身永远不会变。不会因为你跟谁结婚或是跟谁离婚就改变，不会。所以你要想想说，我们只是在建立一个友善的关系，我们要把它建立好。我为什么要讲爱情局长呢？其实是一开始是一个笑话，就觉得说，为什么有交通部长不能有爱情部长？因为爱情出了事比交通出了事严重啊，很多啊。交通就注意哪些事情？爱情为什么没有请假注意呢？我觉得我们政府需要增加这样的一个部门。我那时候只是开玩笑，就没想到我讲出来以后呢，就是越来越多人觉得，对我们需要我就开始认真去想。我觉得说，我们不是要鼓励大家追求爱情，而是我们要透过爱情这么对我们有吸引力的东西，如何去学到正能量。
如果从这里面不要被伤害而得到有收获，这件事很重要，因为我们都没有在教大家这些东西。你看我们从小就是没有到大学，根本就不允许你谈恋爱，好不好？然后呢，大学这4年也不能谈得到恋爱，好不好？啊，等到毕业你就逼着人家去将他去结婚，怕就是好的对象被人家选走，就是这么一个很奇怪的病态的思维。难怪我们这个人世间就是问题那么多，难怪我这边生意那么好，因为大家都有问题都来这边问问题。好，今天直接来回信。第一封，老师，我很短时间内决定嫁给先生，因为我被冲昏头。第二封信，老师，我想帮我的妈吉男生问个问题，因为我真的有误解，希望老师帮忙。我觉得我们在婚姻里面都太想要配合对方，配合另外一半，配合爸爸妈妈，配合小孩，配合到最后没有自己，然后也觉得很烦。我觉得最忠贞的定义就是贪心不足，还会要求忠贞。你期望得到的东西越少，是越幸福的。When love has the potential to be emancipatory, because by using love as a justification for legitimizing relationships, such as same-sex marriage, we've actually progressed. That love has enabled society to progress and become better. But when we can create such rigid ideas around there just being one person for us, or romanticise the idea to such an extent that we spend £40,000 on a wedding, then it becomes oppressive. Every time the same thing happens, I fall once again in love, but only with you. What I would say is that the idea of the one and only really comes from the 20th century. And it's an invented idea that was introduced by capitalist organisations and businesses in order to sell products. Really the basis of the whole wedding industry is predicated on this idea that there is the one and only, because that means that you have to make your wedding the most special day of your life, because you're never going to do it again. 在过去，我们的剧本只有一套，就是1对1，然后守贞，然后不能做什么可以做什么，那个是就是完全是一套的。当我们进入到关系的时候，我们不应该只有一套剧本的选择，应该有不同的剧本的选择。So we have lots of alternative relationships now, as well as marriage, as cohabitation, living apart together. So it's estimated that about 9% of the population in Britain are in living apart relationships. A living apart together, or that relationship, is where a couple are in a relationship but aren't living in the same residence. So ordinarily we understand marriage as being a co-residential relationship where a couple are living together. And when we fill out surveys like the census or different surveys, we have the options of married or cohabiting or single or divorced or separated or widowed. But what those surveys weren't capturing was this idea that actually a lot of people are in relationships with other people, but they're not living together. And actually most people in Sweden, they don't get married. And they usually live together. You can live together and have kids, and you would still have pretty much the same benefits as being married. So in Sweden, we have a term called Sambo. If we decide to live together with our partner, they usually become our Sambo, and outside we will refer to them as my Sambo or whatever. Then you also have a Särbo, which is basically not living together partner. That you could either be married or not married, but you're living separately. 开放关系，我觉得最主要的核心其实是那我们两个人怎么重新按照我们两个人可以跟不可以的界限，来写一套我们两个人都喜欢、都适用的剧本。我跟我男友刚开始在一起的时候就说好要开放，就是他有他的男友，然后就我们可以对外交往。那所以他后来有个男友，那我后来都是一些比较就是短期的约会对象。在很多人不知道开放关系是个选择的时候，要么就是精神阉割自己，要么就是偷偷来，
不小心怎么样就选择外遇或出轨或劈腿，或者是对方完全无法沟通或谈的过程中，他就做了这个事情。我在本质上会觉得我可以理解，但他们可能也必须要去面对这样的作为带来给对方的伤害。And why polyamory or multiple relationships are so difficult for people who want to do those sorts of relationships is actually difficult for them to operate them institutionally as well as socially. Socially, sort of unacceptable. Institutionally, well, you know, policy recognises marriage. It doesn't recognise multiple marriage. It's not possible to get married to multiple partners. So, you know, I think it's great, but I don't think it's easy. 哪有保护到忠诚？如果保护忠诚，结果就不应该这么糟，就不应该有那么多背叛，就不会一个小三的事件一发生，全台湾变头条新闻。我们就不要去期待我们爱的人对我们是忠诚的，我们只要期待我们爱的人跟我们有蹦出火花，我就感谢；没有，我们在努力，而不是我跟你结婚我就一定要得到什么，是这样的心态会害死人。我觉得方式是把自己顾好，把自己生活过好。我就想我就是单身的，我要把我生活过得很丰富，然后就是家人以我为荣，觉得有这样的家人还蛮酷的哦。啊，你要做到这种酷，就是你不要去管别人。我跟我女儿的关系就是，我不要做一个啰里吧嗦的爸爸，我只有这个标准，其他我都不 care。我不会因为我是你的爸爸，我就非得要告诉你，非得要怎么做，然后非得要怎么样，我才会觉得开心。我开不开心跟你没关系。他那个时候孩子很有趣，孩子大概4岁吧，然后就过来，然后就看着我，那我就看着他，然后他就球就滚到我这边来，我就要拿给他，类似这样，稍微再跟他玩，然后没有想到他就好像很有兴趣这样子，那我就稍微跑给他追，4岁孩子他就慢慢跑这样，然后他就笑得很开心，然后妈妈就在后面就突然讲说，我没有看他玩过这么开心过，我心想说，因为你在滑手机啊。所以这是一个很简单的事情，就是我们因为这样错失了太多关系里面重要的时刻，已经到公园了，其实孩子最想要玩的对象还是爸妈。If you had to sort of come to an overall conclusion about whether technology and communication technologies in particular improve the quality of our relationships, the answer is a kind of a yes and no, or a maybe, or a sometimes. The truth is that these are very complex tools and that they can be used in good and bad ways. Particular issues that emerge with these technologies that can lead to negative effects that are social. FOMO, the fear of missing out on different occasions, the kind of potential for increased loneliness because you're focusing on the lack of connection, either by seeing other people having connection or by not getting the amount of connection that you want. 所以现在还有一个困境，就是说资讯不对等，就是家长假设他没有成长的话，他的这个不管是眼光啦或者是说接触的范围就很狭窄，所以他跟以前不一样，是以前父母说什么，孩子只能接受父母的讲法，因为他没有其他的可能性。现在不是啊，手机上查就有了。我再举一个例子，那有一个孩子呢，他想要买什么东西，那父母亲就骗说呢，我的这个薪水不多，类似这样，等等等，我们家很穷，等等等。那个父母不在的时候，孩子就跟我讲，骗谁呀？父母的职位随便上网查一查就知道月薪多少。那亲子关系，因为我们的文化现在是在一个尤其是因为科技的关系，我们是在一个巨变的状态下，所以其实我们，尤其我们的社会，在从权威走向民主还没有很久所以其实我们很多还使用权威的教育，这很自然，很自然因为打跟骂还是最快的方法。还是就是你只要一打下去，他就可能听你话，尤其在他小的时候啦，大就不一定。小时候是这样，所以你如果要使用讲的，要说理的，其实你要花很多的心思，你要去学习，你要知道要怎么讲，还有再来是你要管得住你自己的情绪种种。So since 1979, Sweden was actually the first country in the world to prohibit
child spanking. My opinion, when it comes to spanking, I feel like if a child does something bad and you spank that kid because of this, that child is only going to learn that, okay, I should not do this, because if I do this, I will get spanked. Not because it's wrong, but because I will get spanked. So if I do this and no one sees, then it's fine. So, but in Sweden we have a much more mentality. If you do something bad, why did you do this? Why is it bad? Why should you not do it again? And working more in these ways. And in Sweden, actually, when you walk down the streets, more often than not, you will see it's not the moms that pushing their strollers or having the babies in a little holder. It's actually usually dads, and we actually have a name for it in Sweden called latte dads. And it's because it's these dads with their strollers or kids in little pouches, just walking around, going to the park or going to a little coffee shop and drinking coffee with the other dads. And there's a big dad community in Sweden. When we think about families in the West and families in the East, we tend to focus on the differences. And this is where we see this, get this idea of highly individualized families in the West and not so individualized families in the East. But when we look at how people make decisions about marriage and families in the West and in the UK, what my research shows is that things like tradition are still very important. So while we don't necessarily have filial piety and Confucian values, we do have family traditions, and we do have a sort of hangover of Christian ethic, of morality and generosity, for example. 台湾的这个情绪勒索，它会被更放大，也就是更多人有共鸣，是因为文化上允许这件事情。文化是一个情绪勒索的尚方宝剑。I think it's a very big cultural difference, especially with Taiwan and Sweden, because in Taiwan you have the whole 孝顺, where you're expected to take care of them. The parents feel that I took care of you for maybe like 18 years or something. Like it's time for you to pay back me. Like I didn't do this for free. You're supposed to take care of me now that I'm old. 孝顺哦，你知道什么时候会用到孝顺吗？就是要人家乖乖听话的时候，就是一个很烂的不尊重的家庭关系。我觉得孝顺这件事情不是去要求的，就像你希望人家的忠贞不是要求的，是你有一种魅力，自然而然吸引人家对你这么做的。不然你告诉我什么叫孝顺呢？提出来那些条件都是吓死你。今天如果父母跟你说你不要这样好不好？你如果这样，我会很难受。其实我觉得这个沟通感觉好一点，因为他说他很难受，可是他希望你不要这样，可是他告诉你是因为他很难受，你可能就会因为想知道他难受，你们两个可以有一个妥协跟沟通。可是如果今天父母讲说你这样就是很不孝啊，这件事情没得沟通咯，他就是个单向道，而且他只要一这样说，这件事情就你没有任何可以反击或是可以讨论的余地。问题是做的那个人感觉怎么样？好啦，你得到我的人，你得不到我的心啊，就是这种感觉。所以两边的关系怎么样？其实越来越远了。你会发现很多被这样对待的孩子，他会说一句话，就是跟他们讲没有用啊，他们听不懂。然后他会怎么样？他会带着这个痛苦进入其他的关系。发现其实很多人的问题，心理问题跟他的原生家庭还是有很大的关系，即便你已经长大了。不是，因为您讲你是年轻人啦。二三十岁。好，年轻人啊，年轻人，当然我们跟原生家庭有一些状况，就是要怎么样去，因为你已经没办法影响爸妈。其实他慢慢就变成另外一个我们社会上在面对的事，叫长照。那长照其实它有很多，就我们开始要学着照顾长辈了，类似这样啊。所以像您这样的年轻人，以及到大概40、50这一段，其实都在面对这件事情。那尤其很多是因为我有新的家庭，我有工作了等等，我到外面，那我现在要回来重新学习跟父母亲和解。简单来说，我们可能要从理解、谅解、和解的角度重新去看，比如说我要理解他那个时候的环境是什么。然后再来是他
为什么这个价值观或念头在他那个时候会在他的脑海里面，等于说他是一个文化的传声筒。所以与其说是我跟父母亲之间的冲突，不如说是世代不同的价值观之间的冲突，只是它落到我们个人身上了，让我们以为是我跟父母亲冲突，然后我们去理解它，然后产生谅解。谅解就是我在情绪上开始知道说，如果今天是我没办法做得更好，我在他的年纪，我们用现在的角度想当然容易，你回到过去那个时代是这样吗？然后慢慢在行为上就能和解，理解是认知上的，就我知道那个时候的情境，大家的价值观啊，谅解是情感上的啊，我开始去体验到，其实他的为难是他的不得已，那我不见得更好。和解是行为上，我开始在行为上开始去接触妈妈，开始比较亲近。当然，这个不见得一定什么都要走向和解。就比如说，我们的价值观还是不太一样。我们问自己一个问题：假设他是我朋友，我会想跟他接近，不见得哦，有些不见得。那基本上我们也许做到谅解就好了，不见得要和解。比如说有一个例子是有一个朋友，他很希望在父母离开这个世界之前父母亲和解，因为他们之间有一些不舒服的事情。那这个历程走了好几年哦，终于就不知道为什么一下子一关就过了。那一关是什么？简单来讲是说，你先把自己照顾好自己过得幸福的人才有资格给别人祝福。因为我喜欢我自己，那谁让我来这个世界上？那可能就是我们的父母这样。所以我们都不是从道德的角度去我们子女对父母就应该这样那样，就不是这个角度。它的源头在哪里？源头在于我终于知道怎么让自己过得好。我喜欢我的生活，我喜欢我的关系，我喜欢跟我自己在一起。我的工作走到现在，然后可能跨足到一些跟疗愈有关，或是跟自然有关的，其实是因为妈妈在2016年的时候，她因为了乳癌第3期，然后就过世。我觉得去世之后一定会先做一个事情，就是整理家人遗物。比如说，有时候我们表面上看妈妈跟爸爸的关系，我们看到的是这样子。然后，当你整理遗物的时候，你发现，其实这个人的内心是有很多心理的声音，那个心理的声音是不是其实会影响到他后来一直发生的事情？我会觉得，比如说他的生病的历程，就会让我看到一个人跟自己的关系其实是可以，或是说一个人跟别人的关系，一个人跟世界的关系，一个人跟社会跟工作的关系，其实都是从他跟自己的关系开始的。我觉得在他的生病，或是在这一段时间，一直去所谓的疗愈嘛，就是从他的生病去看疗愈这件事情，或者是在看疗愈这件事情，其实同时也在疗愈我自己的时候，这一件事情发生之后，我会觉得说，它是一个逐渐把我的眼睛从外面收回来自己的那个过程，然后也因为有这样的契机，我们才可以这样子看事情。对，也许这件事我觉得一定会发生，就是每一个人从小到大，他一定会有这样子的转折。可是，也许妈妈的去世就是我的那个转折点。这样，我每天早上起床呢，就会在这里，有点像是早晨的静心。对，所以这边也摆了很多我可能就是之前收集到的一些钵，然后角落呢，这有一点迷信，可是其实这个角落就是我家门口的正对角，
然后刚好也是在这个空间中，所以我就把所有我可能收集到觉得有所谓能量的东西，当然能量是什么，我觉得就有一些自然的东西，比如说像水晶啊、种子啊。这个是我大概7、8年前在跟一个好朋友学油画，然后这个色调也是我觉得还蛮喜欢的，然后加上她是一个裸女，就会觉得好，这个角落或是这个空间有点像是你就是裸的，你要直视你自己，然后有点像是你可以非常非常的赤裸的去看自己的，提醒自己的东西。我觉得认识真正的自己本身就是一个不会很开心的过程。因为我们就是关系的起点啊，任何关系的起点就在我们自己。你被社会教育的你要乖，你要听话，你要长什么样子，它有个模板，你并不了解你自己啊。那到了某个年纪之后，你突然要了解你自己，你发现你生疏的可以，可是因为你年纪已经到一个年纪，你又不能随便去求助又有偶像包袱，这样人生真的很难，对不对？你寻求协助并不代表你软弱，而是你更愿意面对问题。就是我们这个可能整个环境不鼓励男生去重视感情的问题，好像重视就是娘娘腔，好像重视就是你在跟女人一般见识，但是现在有变多。看我书的读者其实有很多是男生。我上一次的签书会，关系黑洞签书会，很多男生看起来就是刚下班，还西装笔挺。然后我们那时候办在信义区，西装笔挺，拿着公事包，然后站在那边听。然后男生跟女生比率居然是6比4。我们的文化习惯叫人家不要想太多，那你不要想太多，你就很容易被你内在的状态去牵动。一些中国这种华人的传统文化本来就比较不谈这个也父母很多也不跟你谈一些这一方面的事情啊，父母就觉得说你就照那个轨道去走就好了，你想那么多干嘛呢？来，那个今天有12个人嘛，我们现在3个人一组，3个人一组，所以我们找刚刚不一样的3个人，3个人一组。然后等一下我先讲完，3个人一组啊，我们就每一个人把你的这个照这个顺序啊讲给对方听，好不好？讲给你的那个组别听。好，我们3个人一组，来自己找3个人讲。The School of Five 就是中文翻成人生学校嘛。那其实很简单来说，他就在谈学校没有教的事情。那学校没有教的事情很多啊。那实际上，我们如果把它浓缩的话，我们在谈的是一个跟情绪有关的，跟让你的人生自我实现有关的。认识自己这件事情，大概在我过去的体制内的学习，只发生在国中生有一堂课，然后老师说认识你自己，然后之后再也没有认识你自己了。对，那其实认识你自己是一个 continuously， 它持续在进行的事情。像我们那个年代有一种课叫做辅导活动课，然后那老师都拿来上数学嘛，所以是有规划啦，可是就是没有真的好好的实践啊。我觉得是没有那个意识，不是没有那个语言，它只是少了一个被打开那个开关，没有那个意识。我举最简单的例子，很多学员来到这边啊，就噼里啪啦讲个不停，然后他可能发现说，奇怪，那个我在平常都没有人找我讨论这件事情，也没有人去带我们讨论这件事情啊，或者有时候谈着谈着，他可能就哭起来了，他只是说不知道从何开始。我们以为外在是就是这样子，然后他会来影响我，可是会不会是你的内在本来已经有一个剧场了，他只是把它投射出来而已。有帮企业上过课程啊，可是大部分都是中小企业，不是大企业，因为大企业都会问我说，你这怎么可不可以衡量你的效果在哪里？那这没有办法衡量，我怎么去衡量一个人说他现在情绪变怎么样？他因为这样子，他的见解、他的思考能力变不一样，这都是看不到的。我觉得这些看不到的是真正的价值之所在。在澳洲的墨尔本是接受度极其高的啊。那我有问过说为什么？他说我们的生活就很常讨论人生的这些事情啊，不管是情感、家庭。
所以这个东西是他生活的一部分，会拿出来讨论的。所以我们好像有一堂课，就是说有一个文案，就是说没有人是一座孤岛，实际上你有更多不同的可能，跟人家产生不同的连结。这边都是跟书有关的，比如说像这种 small pleasures， 我们都翻成小确幸哦，对，然后或者是说这个 a job to love，OK， 那我觉得比较有意思的应该是我们华人不大谈说 how to get married， 如何结婚。游戏就是说，像这个就是红色的，这个我们讲，这是我们的热销商品，叫 100 questions， 100个问题。那我们有4个颜色，红色就是讲感情的，所以呢，这100个问题呢抽出来呢，然后就可以跟你的伙伴呢玩游戏。Who decides how often you have sex? I feel that my partner cares for me when 关于我父母最棒的事情是什么？那关于我父母最糟糕的事情是什么？哦，平常我们好像不大会去讨论这个嘛，对不对？我觉得大家对于心理的疾病，这一样是整个社会教育的习惯，大家都认为人应该可以靠意志力去战胜所有的情绪跟心理不好跟负面情绪，越用意志力战胜的，最后一定会被他击垮。就是我觉得这个就是一个太极的概念，你越想要战胜他，你越不听他讲话，你越想要压制他，最后就是出来混都是要还的，真的就是这样。So I would say in Sweden it's actually very common to go and seek therapy if you need it. And I was saying that's because it's a little bit promoted by the government. We have a lot of psychiatrists and stuff that you can actually go to for free. There's a lot of these for both kids and adults that if they need, they can absolutely go and seek therapy. And it's not looked down upon at all. It's more accepted in Sweden. 其实我觉得忧郁它的确是一个，当你觉得理想中的自己跟现实中的自己差异真的太大，大到一个无法克制的地步的时候，你就会崩溃。他们本身抗压性过强，而且完美主义、偶像包袱非常重。比如说，我们以身体来举例，你出车祸，你全身打石膏，你吊在病床上，绝对不会有人过去探病的说你这样不行，打石膏就不跑步，你要好好训练，每天都要跑3600，你知道吗？会有人那么白目吗？我不相信，不可能发生这种事，因为它是眼睛看得到的问题。可是忧郁症你看不到，忧郁它是一个心理状态，你没有办法把它具体化，所以你看起来就好像还是个好好的人，所以身边的人看好好的人瘫在那里，就觉得不对劲，就觉得好像应该叫你积极一点。可是其实它具象化之后，它其实就跟那个绑石膏在床上的人差不多。我觉得第一步就是关于自己情绪的部分，这个我真的是觉得强烈建议大家，如果觉得很困难的话，先写日记。试着就写一件事，就不是说哦，今天早上吃了什么，晚上不是这个，是我今天遇到一件事情，我觉得有点不太舒服，但那个当下我先让它过去了。那下次遇到这个状况，我可以怎么做？你知道了情绪最棒的地方，它是在帮你做决定的。例如说，你今天脑中思考，情绪下来了，脑中思考的东西结合你的情绪，感觉哦，我想要这样，所以做了这个决定。而我觉得这种自我对话的方式，就是一个非常好的自我觉察。当我们有这种自我对话的能力之后，当我们有自己跟自己关系的时候，我们才能再谈我们跟别人的关系。所以我们有种像我叫内在小孩，然后那当然就相应于一个内在的父母。那我比如说做一件事，特别是通常是做事不管是好或不好的时候，我内在父母是对我怎么对自己讲话，所以本来是一个人，但是他慢慢我用这样的比喻的方式，慢慢形成了2个自我在互动，所以才有跟自己和好这样的一个概念。我觉得这个东西跟我某方面一直维持有乐团这件事情也很有关联，因为我觉得那一个部分是可以跟朋友一起这样子，然后就可以很随性的就是做我自己。
我本来就是玩乐团，我大学就玩了，所以其实心理咨商师才是我后来的。歌的金属就有点像是就是金属，大家知道重金属，讲闪灵大家就知道。可是我们是女主唱，所以是那种女高音的那种。可是我们后来就是比较走结合台湾历史，是走一个比较民谣，变成比较民谣金属，所以会有二胡啊、琵琶啊、筝啊这种的。我觉得这件事情对我也很重要，而我觉得当有这样子的平衡，每个人的人生你都有一些人是你可以表现出真正样子的时候，而那些人又是接纳你的时候，其实你的自我价值会变好。拉回到说，就是有没有可能，就好像伴侣的关系一样，老了生活有没有可能打开各种不同的可能性？有没有其他可能是同样的，你可以跟一群朋友同住？如果这个原生家庭或我现在这个伴侣在某种程度上已经不是我决定要变老的对象，我有没有可能是其他人一些朋友很好的朋友，或者是一些很好的伙伴的同才共居？什么叫做共居？其实人类共居的历史好像已经很久了。可是如果以现代来讲的话，其实是从丹麦那个时候，就是2次大战以后，就有很多的单亲的一些妇女，然后他们就居住在一起，然后可以一起去照顾小孩，一起去采买食物，然后大家形成一个比较互助的一个社群。对，这是最早的一个共居的现代的一个概念。其实酒楼在做的事情就是有很多旧的空间，然后重新去设计，然后我们做包租代管、代租不代管，然后再把它租给有需要的人。这样，房地产跟居住跟文化，就是这件事情都蛮在地的。可以去借鉴的，就是例如可能像东京他们的这样的一个共居的一个状态。リビタが展開する、シェアハウス、シェア型賃貸住宅は、シェアプレイスというブランド名で展開しています。暮らし、生活をリノベーションするをコンセプトに、2005年に設立した会社です。シェア型の賃貸住宅やあとは分譲事業、普段というか通常住めないような場所に、好立地にですね、そういうものを住戸としてお住まいとして新たに、世の中に提供していったというところになります。で、2011年に、まだ当然ご記憶新しいと思うんですけど、東日本大震災、溝の大震災が起きた時に、日本中、世界の皆さんからもご支援いただきましたけど、つながりだとか絆というのが改めて日本中が再認識したタイミングであり、そこでまたこういうようなですね、シェア型の住まい、我々でいうとシェアプレイスに対して、注目が集まってですね。那以前房地产一直在讲我要提供什么样的空间，我要多可能豪华、多舒服，然后多怎么样，可是一直没有人在谈，就是我要经营什么样的关系，我在这个居住的一个地方里面，我能够获得什么样的关系？那我觉得这是给大家一个可以去思考的一个方向。然后我们认为关系其实现在是优先于空间。People who are actually doing the research on couples and families and relationships, the
multiplicity of family, of ways of doing family that are outside of a married couple or outside of a biological relationship even. A lot of people now come to define their family as being broader than that, and friends are doing family-like things, like doing that, as I mentioned earlier, that care, that love, and that kind of committed type of relationship they have with family, with friends rather than necessarily family. So, in the past, in the mid to late 20th century, people would have found their partner through family connections or through friendship groups, possibly at work, gone out dancing, dance halls. Now, many of those have been replaced by Tinder or other dating apps. What we tend to find is that dating apps will try and match you with someone like you. So again, in this kind of globalised network society, we kind of imagine that people are marrying outside or getting together with people outside of their social circle. But when you look at mate selection studies and who people end up with, they often end up with people of a very similar class background, education background, race background, etc. I think when we look at the platforms that have come to define what we think of as friendships, like Facebook and Twitter with followers and LinkedIn with contacts, I think what it's really made us think about and realize from a research standpoint is that we don't have a good sense for what a friendship is. Now, one of the more well-known perspectives is Dunbar's number, which people have come to associate with the number 150, and it's the idea that we can only really maintain 150 meaningful relationships. As a communication researcher, one of my core roles is to take the historical perspective on technology. And so if you look back, and even something as simple as the home telephone, there was a lot of concern, even alarm, that this would disrupt family life. As individuals are torn apart from spending time with the family, text messaging, which is now essentially the second most popular form of communication after face-to-face interaction, was not even expected to be a thing. It was supposed to be an emergency system. One way of thinking about the relationship between a user and a device that goes beyond just an addiction label is thinking about the non-conscious triggers that individuals have to check their mobile devices. And so we refer to this sometimes as connection cues, and we often break that apart into sort of technical cues or the sort of automatic notifications or lights or vibrations that can trigger people to check their devices. The mental cues, like emotions, you might check your device when you feel anxious or have an awe-inspiring moment while traveling. And spatial cues, in which certain parts of your environment may trigger you to do so automatically. One example of that might be an elevator, or more jokingly, but probably not, is the bathroom. Individuals who, when they get into a particular environment or space, automatically reach for their phone. Rather than us being addicted to our phones, we can kind of think about what are the individual unique set of triggers that link our mind to our device. Anytime there's this disruption or evolution of social interaction, we see both idealistic views, now from Silicon Valley, and these sort of alarmist views that challenge our sort of sense for, is this a good or a bad thing? Usually it's a little bit of both. 每一个工具都有它的意义存在，甚至比如说以网际网络来说，它有没有办法让我们的心理咨商可以有服务到更多人？我觉得都会有机会，但是它会不会有风险？它会不会有问题？ I think there are a number of ways to sort of rethink envy when it comes to social media. Certainly it's a problem, and we shouldn't be envious of one another at all times. It doesn't seem healthy. At the same time, you can reframe it as inspiration. There are definitely positive ways to sort of take an upward social comparison to another person without it being negative. 我举一个例子好了，就是我刚刚讲说那个人类大历史的作者，他那时候在 TED Talk 里面，他讲到说，最后你应该把你看到的那面镜子打破，因为那不是你真的自己，因为那是你在一个整个 data 的被 data 所控制下所呈现的自己。I don't think we're ever going to convince people to have less technology and go back. It's hard to go back with these sorts of things. And so finding
that sort of middle ground where individuals can connect to one another but not over-connect, not get anxious or stressed about or overly compare themselves to one another, while at the same time using the tools is probably the right way to approach things. When you ask people, well, what is love? They struggle to sort of come up with a singular definition. 对于爱啊，错误的观念已经多到不胜枚举了。因为我们都鼓励大家去索取、去索求，然后都忘记了说这个索求需要一个更好的态度做背景，更有善意的态度做背景。我们其实有养儿防老的概念，这个我现在对你好，你以后要对我很好哦，要不要养我？我们上一代常常跟孩子有这样的互动，这样。那可是，在跟这位爸爸聊，爸爸说没有，他就是单纯享受他跟孩子的快乐就好。我说太棒了，你在付出的当下，你就正在享受他的回馈，那这样的爱就能源源不绝。其实我觉得重视自己感受就很重要啊。比如说我真的开心就开心，我真的不开心就不开心，我没有任何的批判、评论或跟自己说这样不行。可是问题是这件事情你身边的人允不允许？还有你身边的人如果没那么允许的话，你自己允不允许？我们在关系里面感觉到被爱，慢慢我们希望透过关系的滋养，我们开始知道怎么爱自己，自得其乐的时候，我是不是就不一定要在关系里面不断的索讨对方对我的爱？给自己自由，可是也给你的伴侣自由。你们给予彼此的自由，如果达到一个平衡，这个大概就会是这关系里面会成功的关键吧。部屋帰ったらもうその家族だけではなくて、そこに空間があったり、こういうような賃貸でも他の方を感じられる場所。这个也许会是未来某一种可能的趋势，所以他们其实慢慢会选择理解一个概念，叫做就是选择的家人或选择的家庭。And part of the challenge is that the meaning of a relationship is changing. We definitely have more ways of connecting, but whether we actually have larger, meaningful social network, how do we find the moderate path? How do we develop a moderation principle? And then thinking about how we might be seeing a greater variety of social worlds than we've really ever seen before.